Okay, buonasera. Good afternoon, good evening, everybody. It's David, and welcome to our product training webinar. And with me today is LifeWave leader Phil Steinberg. Phil, welcome. Anche David, buonasera a tutti e benvenuto al nostro training prodotti e questa sera Phil Steinberg per la traduzione. So first thing, I want to congratulate all of you. Italy, of course, Phil and Rocco are doing a phenomenal job. Sales in Italy are up. And as a result, in February, the biggest sales month ever in the history of the company, over 10 million US dollars. Absolutely incredible. So congratulations to all of you. And Phil, many thanks to you and Rocco for your amazing leadership. Ok, prima congratulazioni a tutti per fare dell'Italia di nuovo un paese in crescita. Il volume d'affari è stato crescendo e tutti insieme abbiamo fatto il migliore mese da sempre, con oltre 12 milioni in vendita. E quindi congratulazioni a tutti, grazie a Phil, a Rocco, dice David, e voglio dire anche a tant'altri perché c'è la leadership è un affare di gruppo, questo è quello che voglio dire io, quindi per la leadership e per il buon lavoro fatto. Yeah, and Phil, actually, I have a surprise for you. We are just going to be notifying the mastermind about this. This week is the highest commission week in the history of the company, and just today we paid out over 2.3 million US dollars in commissions. Absolutely incredible. Wow, ecco una grandissima notizia anche è che questa settimana abbiamo avuto un altro record. Abbiamo avuto il più grosso pagamento di commissioni di provvigioni, con oltre 2 milioni pagati in provvigioni questa settimana, non mese, settimana. So, of course, one last thing, I just want to say thank you, and very much looking forward to seeing many of you in Germany. We're going to be having the event, of course, coming up this month on the 21st. And I know many of you are going to be joining us in Darmstadt, Germany. So looking forward to seeing you there. Ok, e per concludere questa introduzione, spero di vedervi numerosi in Germania alla fine del mese. Ci stiamo arrivando e sarà un bel evento. Okay, so today we are going to be talking, of course, about X39. And I'm going to give you a sneak peek at some of the things we'll be talking about in Germany. Ok, stasera parliamo ovviamente di X39 e vi vado a dare un preambolo di quello che parleremo in Germania. Now, one of the things that people love about LifeWave is that the products work so quickly. La prima cosa che la gente ama di LifeWave è che i prodotti funzionano veramente velocissimo. Now, of course, with X39, we're activating stem cells. So the question is, we see benefits that occur the first week and the first month, but what happens when someone is using X39 for a year? What could they expect to see happen? Quindi i cerotti funzionano presto e vediamo già degli effetti dopo una settimana, 2 settimane, un mese. Ma cosa possiamo aspettarci dopo un anno di uso? Now, fortunately, we just got in this testimonial that you may have seen, which shows what happens. This woman's name is Mandy. She lives in Australia. And you can see remarkable changes over the first 6 weeks of using X39, and then even more spectacular results as she continues to use it for a year.
E questa è una delle risposte. Questa signora si chiama Mandy, un'australiana, e ha usato per un anno i cerotti. E vediamo già dei cambiamenti importanti dopo 42 giorni, quindi un po' più di un mese e mezzo, ma continuando, dopo quasi un anno, si vede dei cambiamenti che continuano i cambiamenti. So Mandy stated, wow, if this is what's happening on the outside, what's going on the inside of my body? E lei ha detto, ma se questo occorre all'esterno, cosa occorre all'interno del mio corpo? So let's go ahead and take a look at that. And we're going to be focusing in on what's happening in the brain. E guardiamo un po' cosa capita all'interno e parliamo del cervello. Now, as we age, some of the things that people become concerned about is, am I going to lose strength? Am I going to lose stamina? Is my memory going to suffer? And often people accept this as a consequence of aging. La gente si chiede sempre, ma con l'età cosa va a capitare? Cosa vado a perdere? Energia, stamina, capacità mentale, eccetera. Ed è un fatto che la gente è preparata a questo perché è una realtà dell'età. But the good news is that we don't have to accept this. With our technology and products, you can maintain your muscle, you can maintain your strength and stamina, and you can even improve on the function of your brain as you age. E la buona notizia è che oggi è tutto cambiato e non dobbiamo accettare questo per un fatto, perché con la nostra tecnologia possiamo recuperare e anche migliorare i nostri muscoli, le nostre capacità cerebrali, eccetera, eccetera. Now, the studies that we're going to be looking at can be found on the science section of our website. Lo studio che andiamo a guardare insieme lo potete trovare nella parte scienza del nostro sito. And the first study that we're going to look at was done on the carnosine patch back in 2011. Il primo studio che guardiamo adesso è stato fatto nel 2011 sulla carnosina. Now, reason to bring this up is that carnosine has some very significant benefits, but one of them that we showed in this study is that people over the age of 60 could improve the function of their brain. Perché parliamo della carnosina adesso? E perché la carnosina ha delle potenzialità tremende e per le persone di 60 anni e di più possono ancora migliorare molto le capacità cerebrali. So using the carnosine patch, you can improve your short-term and your long-term memory. Usando la carnosina si può migliorare la memoria a corto e a lungo termine. Using the carnosine patch, you can improve your reaction time. Con la carnosina si può migliorare il tempo di reazione. And using the carnosine patch, you can actually improve the speed at which your brain works. E con la carnosina si può anche aumentare la velocità alla quale il cervello funziona. So this is great news. Even if you're over the age of 50 or 60, which is the people in this study, you can improve the way your brain works and you don't have to suffer like people think they do. E questa è una grande notizia perché anche se sei chi ha 50, anche 60 anni, non deve accettare la vecchia evidenza che dobbiamo invecchiare e perdere le nostre capacità. Now we know X39 activates the stem cells,
But what effect would that have on our brain? Quindi sappiamo che X39 riattiva la produzione di cellule staminali, ma cosa può produrre sul cervello? Now, we posted this study to our website, and the researcher, Dr. Chevalier, presented these findings at our conference in Las Vegas. Che abbiamo messo questo studio sul nostro sito, studio di dottor Chevalier del Canada, e ha presentato questo studio a Las Vegas. Now, Dr. Chevalier is a brilliant scientist. In fact, he was doing nuclear fusion research at UCLA. Il dottore Chevalier è un scienziato molto brillante e conosciuto, e infatti ha lavorato sulla scienza nucleare all'Università di California. One thing that I would bring to your attention in this study is that every single person experienced dramatic improvements in the function of their brain in only 3 to 6 weeks of using X39. È una cosa abbastanza unica in questo studio, è che tutti i pazienti hanno riconosciuto un miglioramento importante nelle funzioni cerebrali. So let's go ahead and take a look at what some people experienced with X39. Ok, guardiamo un po' cosa hanno sperimentato. Now, first thing I want to bring to your attention is in this first person, this is a woman that's 77 years old. Ok, qui si tratta di una signora di 77 anni. Now, we would expect someone that's 77 to have little to no stem cell activity in the body. Ok, normalmente dovremmo aspettarci di avere nessuna attività di cellule staminali a 77 anni. So even if you're over the age of 70, you can still benefit from using X39, which is great news. E anche a 70 e di più si può trarre benefici di X39. Now, over here where it says session 1, this is before this woman was using X39. Ok, sull'immagine a sinistra, sessione 1, è prima di usare X39. And this red area would show someone that would be in a very excited state, and maybe even someone that was using stimulants like caffeine. Ok, questa parte rossa dimostra qualcuno molto in un stato molto eccitato, o anche che sta usando degli essitanti tipo caffeina, ma in abbondanza. Now we can see after just 3 weeks of using X39 and 6 weeks of using X39, a extremely dramatic change in the health of her brain. E possiamo vedere un cambiamento enorme nelle due altre foto, sessione 2 dopo 3 settimane, sessione 3 dopo 6 settimane. So this is showing from using X39 for 3 to 6 weeks, her brain is going from hyperactive to a very calm state. E questo dimostra che grazie a X39 il cervello di questa signora è passato di uno stato di iperattività incontrollata a un stato molto più calma. So as a result of getting her brain to be more calm, the memory improves and overall brain function improves. E il risultato è che ha migliorato molto la memoria e corto tutte le funzioni cerebrali. Now, let's take a look at another person who participated in this study. Ecco un'altra persona che ha partecipato in questo studio. Now, again, this is a woman, and she is 67 years old. Una signora di 67 anni. And again, at age 67,
we would expect there to be very little stem cell activity in the body. E di nuovo, a 67 l'attività delle cellule staminali dovrebbe essere vicino a zero. But that doesn't matter with X39 because look at the unbelievable transformation in only 3 to 6 weeks. Ma non importa, grazie a X39 potete vedere i cambiamenti dopo 3 e dopo 6 settimane. So before she started using X39, her brain was extremely hyperactive. All'inizio si può vedere che il suo cervello era in un'estravaganza di iperattività. There we go. Sorry about that. Let me get that back in here, Phil. Apologies. Yep, go ahead. Oh, let me see this participant. Scusate. And basically, what happened here, there we go. What happened here is that her brain went from a state of being very hyperactive to being more and more calm. Ok, e si può vedere quindi che di questo stato di iperattività il cervello si è ribilanciato in un modo molto più calmo. And when the brain is calm, this means that the cognitive function is working at its best. And then this means for our daily life that we have a better memory and better reaction time. E il fatto di essere molto più calma c'è posto per reazione migliore e una memoria molto migliorata. So, Phil, this is all a way of saying that we do not have to be worried about the aging process and gradually losing our memory as we age. Questo per dire e dimostrare in corto che non dobbiamo essere ansiosi di perdere la memoria e i nostri sensi, cioè il nostro potenziale cerebrale con l'età. So regardless of age, here are things that anyone can do now to improve the health and function of the brain, and that would be using either X39 or carnosine. Quindi in corto, uguale alla nostra età, con carnosina o meglio X39 possiamo migliorare le nostre funzioni cerebrali. Okay, so we can go to some questions. And first we have a question. I'm using X39 and it's not working yet. Where or which patch should I try? Ok, quindi adesso tempo per le domande, quindi scrivetele nella chat, trovate la chat a destra del vostro schermo, una piccola scheda o potete alzare la mano e vi daremo la parola. Una prima domanda già arrivata: sto usando X39 ma non vedo ancora i risultati, cosa posso fare? Now, first thing is, most people are going to start to feel a result within the first week, but other people, it may take 1 month or longer to feel or see a result. Ok, in generale si sente un effetto già nella prima settimana, ma è un fatto che secondo lo stato di ciascuno si può dover aspettare 1 mese, 2 mesi. Now, it's also important to keep track of your results. Devo dire che è anche molto importante di notare, di prendere appunti dei risultati, di stare un po' attento ai risultati. Yesterday, I'll give you an example. Yesterday, we had 2 leaders that are joining LifeWave that came in to our office here in San Diego, and they are brothers. Ok, per darvi un esempio, 2 fratelli, tutti e 2, diciamo, leader di multilivello, sono venuti all'ufficio a San Diego ieri. And I asked one of them, what have you experienced with X39? And he said, well, I haven't seen anything different yet.
E ho chiesto al primo cosa hai sentito con X39 e lui dire, beh, per il momento ancora niente. And then his brother said, no, that's not true. Remember, you had that pain along the side of your body, and after the first day of using X39, the pain disappeared. E il suo fratello ha detto, ma no, non è vero, ricordati, avevi questo dolore a sinistra del tuo corpo e il primo giorno è sparito. And he said, oh, he said, that's right. I had had that pain for a few years, and then within minutes of applying X39, the pain disappeared. And it was like E, magic. e il primo di dire, ah sì, 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 è vero, avevo questo dolore da qualche anni già, è un fatto che dopo i primi minuti questo dolore è sparito. The other thing, of course, is that all of our patches work best when you have a healthy lifestyle. So when you're having good nutrition, getting enough protein and fat, getting enough sleep, getting exercise, and drinking enough water. Ovviamente i cereali funzionano meglio se abbiamo una vita, diremo, bilanciata, equilibrata, avere un cibo bilanciato, mangiare abbastanza grassi sani, bere abbastanza, avere abbastanza sonno, tutto quello che ci permette di essere in una buona salute. Okay, so we're getting a question. This is a good question. How many days per week were people using X39 or carnosine in these studies? Ok, questa è una buona domanda. Quanti giorni alla settimana usavano carnosina o X39 in questi studi? So first, the people in these studies, they were given the same instructions as our members. So in other words, you can use X39 either behind the neck or below the belly button. It doesn't matter where you apply it. It's going to work great at either location. Perché prima devi mettere questo cerotto uguale dove sul collo o tra i diti sotto l'umbilico, uguale, funzionerà lo stesso. The second thing is that in the study, people were using X39 and carnosine daily. So X39 in one study, carnosine in the other, but in each study, people were using those patches daily. Ok, e durante questi studi i pazienti fanno lo stesso che consigliamo ai nostri clienti e distributori, ok? E quindi lo usavano ogni giorno. All right, so Phil, we got a question here in Italian, so I sent that over to you in the chat window. Ok, per gonfiori addominali e stomaco dovuto a ansia e problemi, va bene X39 tutti i giorni, sempre su stomaco 36, oltre ad EON, sempre in stomaco 36, o meglio punti brochure. Ci manca Maverick e Theta Pur Premium. Ok. For inflammation on the belly, abdominal inflammation and stomach inflammation because of anxiety and other problems. Is X39 okay every day, always on stomach 36, or EON, still on stomach 36? Or is it better to mix the points on the brochure? What I might do for that type of thing is I might use X39 behind the neck, EON below the belly button, and then the energy patches on stomach 36. Ok, in questo caso io userei X39 sul collo, EON sotto l'umbilico e Energy sul stomaco 36. Okay, and then she is asking about Maverick and Theta Pure. Oh, well, they're just missing Maverick and Theta Pure. Okay, well, we're focusing on X39 at the moment. We will be releasing other products in the future, and we always have new things in development. So we'll see what we do. Ok, ci saranno altri prodotti nel futuro molto interessanti, ma per il momento X39 va così bene che
mettiamo tutta l'attenzione su X39 per il momento. All right, so I just sent you another question. Uso X39 per il mio piccolo cane. Dopo 6 applicazioni di 3 ore il mio cane ha avuto una riduzione della cataratta del-80% per quanto ancora devo usarlo. Okay, I'm using X39 on my small dog and after only 6 applications of 3 hours each, okay, my dog has had 80% reduction in cataracts. How long do I still need to use it? Yeah, so we saw a testimonial about this the other day. I don't know if it was from this member, but the improvement in the dog was unbelievable. And, you know, we really appreciate it when our members submit these testimonials to us. Ok, prima apprezziamo molto quando questi tipi di testimonial sono passati a noi, mandati a noi. E abbiamo già visto una testimonianza con le foto di un cagnolino che ha avuto questo tipo di risultato. Yeah, you know, we have never done a clinical study like that before. So it's really impossible. Well, we've never done a clinical study like that before, so we don't have any data to say how long you would need to use the product for that. Che non avevo mai fatto dei studi clinici su questo tipo di problemi e sugli animali, quindi è molto difficile di rispondere a questa domanda. What I might say purely as a guess is to use the product maybe for 10 days and then just monitor your dog to see how they're doing. Il mio pensiero, posso indovinare di usarlo per 10 giorni e dopo guardare come continua lo sviluppo, eventualmente se c'è bisogno di rimetterlo. And what I just sent you is from the same member, that comment. Okay. Okay, I have done testimonials of this with films and pictures. Can I send them? Of course. That would be Sì, wonderful. ovviamente le puoi mandare. Yeah, if they could send them to our customer service, we'll get them. Sì. Se le mandi al customer service le faranno seguire al servizio giusto. Yeah, grazie mille. Vorrei avere più informazioni sull'SP6, lo sto usando già da un mese circa, ma ancora risultati niente, premetto non mangio grassi. Okay, I would like to have more information on SP6. I'm using it already for 1 month, roughly, but I still haven't had any results. I'm not eating greasy. Okay, yeah, what I might suggest is if you've used it for a month, you could return it, contact customer service, we'll give you a full refund, and maybe you could try another one of our patches. I'm not sure, you know, what results you're looking for, so I can't make any recommendations. If you're looking for general weight loss, you might want to try the glutathione patch and go through detoxification for a month first. Ok, difficile a dirti il perché, ma se vuoi puoi ritornare quello che rimane e chiedere un rimborso, ma dipende anche di quello che ti stai aspettando dell'uso di SP6. Ma io primo userei il glutatione per iniziare con una detossificazione. Okay, and Phil, with that, we are at the bottom of the hour, so I want to take this opportunity once again to thank you so much for your leadership and rebuilding the market in Italy. It's amazing what you and your team are doing, and very much looking forward to seeing you and your team coming up here very soon in a few weeks.
Ok, ok, arriviamo all'ora e c'è un altro meeting in un'altra lingua che aspetta, quindi voglio di nuovo ringraziarvi tutti in Italia, tutta la leadership per il bel lavoro fatto e non vedo l'ora di incontrarvi in Germania. Ok, grazie mille, ciao a tutti. Buonasera, bye bye, bye David, thank Buonasera. you.